Hallelujah all people. Hallelujah watu wote. There is 5 types of anointing oil for 5 sons of the Gospel of Kingdom Ministry. Kuna aina 5 ya mafuta ya upako kwa ajili ya wana wa 5 wa huduma ya injili ya ufalme. Who are the 5 sons of the Gospel of Kingdom Ministry? Wana wa aina 5 wa huduma ya injili ya ufalme ni wakina nani? These are the sons of ministry of the Gospel of Kingdom, who will serve together with the witness prophet of the living God of heaven, the Lamb of God. Hawa ni wana wa huduma ya injili ya ufalme ambao watatumikia pamoja na shahidi nabii wa Mungu aliye hai na mwana kondoo wa Mungu. Each type of anointing oil is according to each son of Gospel of Kingdom Ministry in list of 5 types of sons of the Gospel of Kingdom Ministry. Kila aina ya mafuta ya upako ni kwa ajili ya mwana wa huduma ya injili ya ufalme katika orodha ya aina 5 ya wana wa huduma ya injili ya ufalme. First type of anointing oil is for assistance prophets who will be 12 in their number. In whole world, who will walk with sackcloth and lead others. Aina ya kwanza mafuta ya upako ni kwa ajili ya manabii wasaidizi ambao watakuwa 12 kama idadi yao dunia nzima, ambao watatembea na vazi la gunia na kuongoza wengine. The second type of anointing oil is for night prophets. In each nation of whole world, they will walk with sackcloth and lead others in the nation. Aina 4 ya mafuta ya upako ni kwa ajili ya manabii wasaidizi katika kila taifa dunia nzima. Watatembea na vazi la gunia na kuongoza wengine katika taifa. The third type of anointing oil is for assistance prophets of night prophets who will help night prophets to lead others in the nation. And also they will walk with sackcloth and lead others in the nation. Aina 3 ya mafuta ya upako ni kwa ajili ya manabii wasaidizi ambao watawasaidia manabii wasimamizi kwa kuongoza taifa, na pia watatembea na vazi la gunia kwa kuongoza wengine katika taifa. The first type of anointing oil is for deacons who will be responsible to baptize others and to serve others in baptism and Calvary office. Aina 4 ya mafuta ya upako ni kwa ajili ya mashemasi ambao watawajibika kubatiza wengine, wale waamini wa Yerusalemu mpya, waamini wa neema mwisho wa Mungu, na kuhudumu katika ofisi za Calvary na za ubatizo. The fourth type of anointing oil is for Jacobo guides who will